Hello, my chapari girlies. This video is just for those girlies or girlers who are manifesting right now and they just want some motivation. I know you're not lagging. I know you're doing everything right. I know that you're certain that this manifestation is inevitable. But sometimes, even ke mainu bhi, I just need a motivational video just to, watch. Just because, see, if main aaj body weight gain kar rahi hu, right? I'm still gonna persist in doing the actions, persisting in my mind about that body weight, about having that certain outcome. And jab main wo karungi, don't you think that I'd be watching reels of people who have gained their weight, not because main apne bare mada feel kardi hu, not because mainu idda lagda hai ki main kar nahi sakti, but just because I want to, just because main bhi dekhna chahndi hu ki mere wangu hor kinne ne ye cheez achieve kiti hai. So this is a video for you people. I'm just gonna do CD back no bakwas, that if koi bhi idda da thought bhi aanda hai na, even though I know that you can flip that thought, but oh je aanda bhi hai na, I just want you to know that reality can flip in just a second. You never know ਕਿੱਦਾਂ ਉਹ manifestation show up ਕਰ ਜਾਵੇ. You never know ਕਿਹੜੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹ show up ਕਰ ਜਾਵੇ. That's why it is always said to fuck the how, because manifestation is always perfect. You just decide, okay, ਮੈਨੂੰ ਆ ਚਾਹੀਦਾ ਆ, and once you decide, that thing will show up in your reality in a miraculous way ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਸੋਚਿਆ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ. And maybe ਸ਼ਾਇਦ ਸੋਚਿਆ ਹੋਣਾ ਵੀ ਆ. But end point ਇਹੀ ਹੈ ਕਿ you're gonna love it. You're gonna love the way it showed up in your reality. And also one tip I want to give, do meditations. मैं ये नहीं कहती पई है कि you're gonna do meditation in order to get the thing that you want, but I'm just telling you कि हमेशा कਦੇ भी चीज get करना नहीं ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ, ਪਰ ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਇਕੱਲੇ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ feel ਕਰ ਲਓ without the presence of that thing in your 3D reality, but in just your imagination, you will understand. Obviously, you would want that thing to show up in your reality. You would want that thing to show up in your 3D reality, but at the same time, you would be satisfied here. And if you're satisfied here, even your bodily functions will be satisfied. Like your heartbeat would be normal. You know that your stomach de vich bhi there's this feeling, and it just gives you peace, right? ये सब चीज़ें होंगी. And trust me, it is not about the manifestation coming to you. I mean, like, obviously that's the goal, right? But it is much more about what you become in the process. Your identity is going to change. Your personality is going to change. कि मैं नहीं कहती पई है कि थानू करनी ही करनी पैनी है ये चीज, but automatically वो चीज हो ही जानी है. If here you start to be in the state where your wish is already fulfilled, your body would start to act like that. Your body would start to recognize you as a person who already has those desires. And I would also tell you one thing which ਕਿੰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਹੋਣੀ ਹੈ, if you have gone deep into manifestation, if you follow Daddy Joe, once a particle is observed, it starts to become matter. If मैं अपनी end state देखा, I'm also मेरी भी end state atom आंदी है, right? If मैं a mirror the end state देखा, this is also made up of atom, right? So that means both of us are equal. Similarly, if मेरे मुंह कोई बंदा बैठा होवे, मैं तो वो बंदा equal है, yes. And similarly, if मेरी एक desire भी आ, और भी सब तो छोटा unit is atom. That means मेरी ते मेरी reality भी इक्को ही आ. So all I gotta do is stay in the state of the wish fulfilled, and you can do anything which makes you feel like you already have your desire, whether it be scripting, whether it be robotic affirming. Robotic affirming does not require feeling or emotion. So if you're just robot de wangu tusi affirm bhi kari ja rahe hain, it will work. Visualization, meditations, is sab kuch is just a vehicle to your destination. Even if sometimes इतना हो जाता है कि अपन ना manifest करते होते हैं, and there are like एक दिन या एक कोई particular moment इतना दा हो जाता है जिथे ना we start to feel very low. We start to feel like, oh my god, I'm just sad. Like you just start to feel those not negative emotions, but just human emotions, right? And it is okay to feel them. Feel them, let it pass through you. And once they pass, you are gonna get back into your desired state automatically. ਚਾਹੇ ਤੁਸੀਂ ਵਿੱਚ ਵੇਵਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ, ਮੈਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੀ ਵੀ ਵੇਵਰ ਕਰੋ, but ਮੈਂ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹਾਂ ਕਿ even if ਤੁਸੀਂ ਕਰਦੇ ਆ, the only thing that's gonna matter is you getting back to that state. The only thing that's gonna matter is you persisting in that state again and again. That is known as persistence. That is known as consistency. Because consistency is not कि मैं perfection attain करनी है. Consistency is कि जे मैं आज रोंदी भी पई हां, जे मैं आज low भी feel करती पई हां, but I'm still gonna get back to my state of the wish fulfilled. ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਸੀ
Yep, just keep going. Whatever it is that you want, whatever, even if it feels impossible, nothing is impossible to start with. But even if at some point it starts to feel impossible, just know that it's not, okay? Because miracles happen every day. ਲੋਕੀ ਮਰ ਕੇ ਉੱਠੀ ਜਾ ਰਹੇ ਆ and ਤੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਤੂੰ ਆਪਣੀ manifestation ਨਹੀਂ true ਕਰ ਸਕਦੀ. And I also want to talk about free will. You're not playing with anybody's free will, okay? ਸਾਰੇ ਆਪਣੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਕੁਝ ਕਰਦੇ ਪਏ ਆ and ਤੁਹਾਡੀ ਰਿਐਲਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਤੁਹਾਡੀ ਮਰਜ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਸਭ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ. For example, if you want a specific person to be obsessed with you, now you're gonna think ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕੰਟਰੋਲ ਕਿਉਂ ਕਰਾਂ. See, if that person is not with you right now, ਨਾ ਉਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਆ. Because ਤੁਸੀਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਬਾਰੇ ਸੋਚਿਆ ਆ ਕਿ ਮੈਂ ਤਾਂ ਡਿਜ਼ਰਵ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਦੀ ਇਹ ਸਭ, ਜਾਂ maybe that person deserves better. ਉਹ ਵੀ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੇ free will ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ. Like not ਖੇਡਦੇ ਪਏ ਆ, but you get what I mean. Just use everything in your favor. ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਲਫ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਬਣਾਓ. ਜਿੰਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਸੈਲਫ ਕਨਸੈਪਟ ਵਧੀਆ ਹੋਊਗਾ, ਜਿੰਨਾ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚੋਗੇ ਕਿ ਮੈਂ ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਡਿਜ਼ਰਵ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਨਾ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਭੱਜ ਕੇ ਆਉਂਗੀਆਂ ਐਂਡ ਉਨਾ ਹੀ ਛੇਤੀ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਕਰ ਪਾਓਗੇ. ਭਾਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਰੋਬੋਟਿਕਲੀ ਅਫਰਮ ਕਰਦੇ ਪਏ, ਭਾਵੇਂ ਜਿਹੜੀ ਮਰਜ਼ੀ ਟੈਕਨੀਕ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਪਏ ਟੂ ਮੈਨੀਫੈਸਟ ਦ ਥਿੰਗ ਦੈਟ ਯੂ ਵਾਂਟ, I would suggest ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ particular affirmations include ਕਰੋ. That I am an instant manifester. Everything always works out for me. Everything is perfect. I'm always doing the right thing. And sometimes ਨਾ ਇਦਾਂ ਵੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਨਾ ਦਿਮਾਗ ਸਰਟਨਟੀ ਦੇ ਲਈ ਭੱਜਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ ਮੈਂ ਸਰਟਨਟੀ ਲੱਭ ਲਵਾਂ. But I just want to tell you, my chatpati girlie, that certainty ਤੁਸੀਂ ਖੁਦ ਆ. Certainty ਆਇਆ. Do you know what certainty? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਥਾਟ ਆਇਆ. Do you know what certainty? ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵਾਂਟ ਆਈ. That is certainty. That is the proof of your manifestation of what you want. Use it as your certainty. ਹੁਣ ਜਦ sometimes ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ certainty ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਾ, ਕਿੱਥੋਂ ਦੀ certainty gain ਹੋ ਜਾਊਗੀ ਕਿ ਹਾਂ ਮੇਰੀ manifestation ਆਉਣ ਵਾਲੀ ਹੈ. ਹੁਣ ਜਿਵੇਂ certainty ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਇੰਸ ਲੱਭਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਯੂਨੀਵਰਸ ਤੋਂ, ਜਾਂ ਆਪਾਂ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ ਵੀ ਕਿਸੇ ਤੋਂ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ manifestation ਦਾ proof ਹੋਊਗੀ, ਜਾਂ ਜਿਹੜੀ ਮੇਰੀ manifestation ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸ਼ੋ ਕਰੂਗੀ. ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ certainty ਵੱਲ ਭੱਜਦੇ ਪਏ. So always stop yourself at that point whenever ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਮਾਗ certainty ਦੇ ਵੱਲ ਭੱਜਦਾ ਹੈ. And always affirm that I am the certainty. I am the creator of my reality. And whatever I say goes. I have said it before many times and I will say it again that ਤੁਹਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹ wish ਨਾ ਆਂਦੀ if it wasn't already true. ਜਿਵੇਂ ਹੁਣ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦੇ ਕਿ love is in the air, happiness is in the air. That's true. And I would like to say one thing, that your manifestation is in the air. It can manifest from thin air. And because you can know that I'm a very big fan of Om Shanti Om, Shah Rukh Khan said that अगर आपकी ending happy ना हो तो फिर वो आपकी happy ending नहीं है. Picture अभी बाकी है मेरे दोस्त. Now go and persist and enjoy the whole process. Doodles!